హలో గైస్, ఈరోజు మనం ఫోటోషాప్లో ఒక మినిమలిస్ట్ పోస్టర్ డిజైన్ చేద్దాం. యాక్చువల్లీ మినిమలిస్ట్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ మినిమలిస్ట్ పోస్టర్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటో నేను వీడియో చేస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ నేను ఈ పోస్టర్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫైల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్స్, ఇమేజెస్, మోస్ట్లీ మనకు కావాల్సింది PhD కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు అక్కడ నుంచి వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అగైన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునే ముందు మాత్రం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీరు ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబర్ అయి ఉంటే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. దిస్ ఈజ్ అవర్ సబ్జెక్ట్ ఇమేజ్. యాక్చువల్లీ నేను దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. జస్ట్ నేను మన మెయిన్ సబ్జెక్ట్లో సోర్స్లోకి ఇంపోర్ట్ చేయడమే. ఇంకా జస్ట్ గో టు ఫైల్, టేక్ ద న్యూ డాక్యుమెంట్, జస్ట్ సైజ్ వచ్చేసి 1200 by 1600 ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. దెన్ ఇప్పుడు మనం మెయిన్లీ ఈ సబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ని ఇందులోకి డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నాం. జస్ట్ Ctrl+T, జస్ట్ ఆల్ టీవీ చేసి నేను డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నా. నాకు 4 sides నుంచి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సెంటర్లోకి, రైట్. జస్ట్ ఈ పాయింట్స్ యూజ్ చేసి నేను పర్ఫెక్ట్ సెంటర్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నా. జస్ట్ నేను లేయర్ మాస్క్ అప్లై చేస్తున్నా, ఇప్పుడు వస్తుంది, రైట్. ఓకే. జస్ట్ నేను కొంచెం సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాను, జస్ట్ కొంచెం డౌన్కి తీసుకొస్తున్నా. అండ్ అగైన్ జస్ట్ నేను కొంచెం డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇట్స్ బి ఫైన్, రైట్. దీన్ని మనం ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక కలర్, సాలిడ్ కలర్ అప్లై చేద్దాం. ఓకే. జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్, గో టు అడ్జస్ట్మెంట్స్, సాలిడ్ కలర్ ఇది. ఓకే. యాక్చువల్లీ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కలర్ కూడా జస్ట్ మనం కలర్స్ కూడా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. పెయింట్ బకెట్ టూల్స్, సంథింగ్ అటువంటి టూల్స్తోని మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ చాలా రిస్కీ, చాలా లెంతీ ప్రాసెస్. అదంతా మళ్ళీ వెళ్ళడము, కలర్ ప్యాలెట్లో కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, ఇదంతా చాలా లెంతీ ప్రాసెస్. అందుకే మనము ఎప్పుడు కూడా సాలిడ్ కలర్ మాత్రం ప్రిఫర్ చేయండి. మనకు వర్క్ కూడా ప్రొఫెషనేట్గా వస్తుంది అండ్ యాక్యురేట్గా ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకు టైమింగ్ కూడా సేఫ్ అయిపోద్ది, రైట్. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎ కలర్ కోడ్, B88A26 షుడ్ బి ఫైన్. జస్ట్ మన సబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ మీరు కొద్దిసేపు వదిలేసేయండి. జస్ట్ దానికి మనం లైటింగ్స్ అన్ని అప్లై చేద్దాం. బిఫోర్ వీఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ ఎఫెక్ట్స్ హ్యావ్ టు గో టు సాలిడ్ కలర్ లేయర్. జస్ట్ ఒక ఎంటీ లేయర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. జస్ట్ ఓకే. జస్ట్ నేను గో టు కలర్ ప్యాలెట్. జస్ట్ నేను ఈ సాలిడ్ కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం లైట్ కలర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి, జస్ట్ రైట్. జస్ట్ నేను సాఫ్ట్ అండ్ బ్రష్, ఒపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నా. ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. జస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్బోర్డ్ ప్లేస్ చేసా. జస్ట్ ఒక గ్రేడియంట్ లాగా అప్లై చేస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే ఈ సాలిడ్ కలర్ కాకుండా గ్రేడియంట్ టూల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 2 కలర్స్ యూజ్ చేసి. ఓకే. దెన్ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఎంటీ లేయర్ తీసుకుంటున్నాను. గో బ్రష్ టూల్. జస్ట్ నేను ఈసారి బ్లాక్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ నేను ఒక లైన్ లాగా డ్రా చేసా. జస్ట్ దీని బ్లెండ్ మోడ్ చేంజ్ టు మల్టీప్లే. జస్ట్ ఒపాసిటీ వచ్చేసి నేను చాలా వరకు తగ్గించేస్తున్నా. జస్ట్ అగైన్ Alt+Shift+Hold చేసి నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకున్నాను, రైట్. జస్ట్ అ సెక్, ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. జస్ట్ నేను ఒపాసిటీ ఇంకా తగ్గిస్తున్నా. ఇట్ షుడ్ బి అరౌండ్ 15. ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. డన్. ఇప్పుడు మనకి మెయిన్లీ మన సబ్జెక్ట్ ఇమేజ్, మనం దీనికి ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు, రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నా. మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బ్రైట్నెస్ కానీ లెవెల్స్ కానీ ఇక్కడ నుంచి మాత్రం అడ్జస్ట్ చేయకండి. ఎందుకంటే మనం ఒక్కసారి అడ్జస్ట్మెంట్స్ అప్లై చేసినామంటే వాటిని మనం చేంజెస్ చేసుకోరాదు, దట్స్ రైట్. ఓకే. జస్ట్ గో టు బ్రైట్నెస్, అడ్జస్ట్మెంట్స్ లేయర్స్ ఇవి. ఇక్కడ నుంచి అప్లై చేస్తున్నాను. నాకు అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఓన్లీ నాకు సబ్జెక్టుకి మాత్రమే కావాలి కాబట్టి జస్ట్ నేను క్లిప్పింగ్ మాస్క్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను, రైట్. ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్, ఇట్ షుడ్ బి ఓకే. దెన్ అగైన్ గో టు లెవెల్స్. ఓకే. దెన్ అండ్ అగైన్ క్లిప్పింగ్ మాస్క్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఇంకా ఏం టచ్ చేయకండి. అండ్ అగైన్ గో టు కలర్ బ్యాలెన్స్, రైట్. ఓకే. జస్ట్ నేను ఈసారి ఓన్లీ ఎల్లోస్ కొంచెం జస్ట్ అప్లై చేయండి లేయర్, క్లిప్పింగ్ మాస్క్ ఎఫెక్ట్. ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్.
అండ్ అగైన్ గో టు హైలైట్స్. జస్ట్ హైలైట్స్లో కూడా నేను కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నా అండ్ ఆల్సో రెడ్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ అగైన్ గో టు మిడ్ టోన్స్లో రెడ్స్ కూడా కొంచెం లిటిల్ బిట్ని కొంచెం అప్ టు ఒక 6 వరకు నేను అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనకు మెయిన్లీ వైబ్రెన్స్ అంటే తెలుసు కదా, మనం సాచురేషన్ లెవెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకునే ఒక ఆప్షన్ అది. దెన్ గో టు అడ్జస్ట్మెంట్ వైబ్రెన్స్. జస్ట్ నేను ఒపాసిటీ కొంచెం సరే మర్చిపోకండి, జస్ట్ క్లిప్పింగ్ మాస్క్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడం. కొంచెం సాచురేషన్స్ లెవెల్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నా. ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఎక్కువ ఇవ్వకండి, బేకార్ అయిపోద్ది ఇంకా పోస్టర్ అనేది. రైట్, ఈ ఫర్నిచర్ వచ్చేసి షాడో అనేది లేదు దీనికి. మనం షాడో అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో టు ఎఫెక్ట్స్ అండ్ గో టు డ్రాప్ షాడో. జస్ట్ నేను ఒపాసిటీ, డిస్టెన్స్, స్ప్రెడ్. రైట్, షుడ్ బి ఫైన్. దాన్ని ఏం టచ్ చేయకండి. జస్ట్ నేను ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను లేయర్ పైన. జస్ట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ లేయర్ ఉంది కదా, జస్ట్ ఓకే. ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసిన షాడో అనేది ఒక కొత్త లేయర్ లాగా అయిపోయింది, చూసారా. జస్ట్ అగైన్ కంట్రోల్ టీ, జస్ట్ గో టు పర్స్పెక్టివ్. రైట్, జస్ట్ నేను కొంచెం రైట్ సైడ్కి టిల్ట్ చేసా అండ్ అగైన్ బాటంలో కూడా లెఫ్ట్ సైడ్కి టిల్ట్ చేస్తున్నా. అండ్ అగైన్ గో టు స్కేల్. జస్ట్ నేను కొంచెం డౌన్కి యూజింగ్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని కొంచెం డౌన్కి తీసుకొస్తున్నా. అండ్ అగైన్ కొంచెం బాటమ్ నుంచి కూడా కొంచెం టాప్కి తీసుకెళ్తున్నా. ఇది కొంచెం రియలిస్టిక్గా వస్తుంది షాడో అనేది. దట్స్ రైట్. ఇట్లా మనం యూజ్ చేస్తే అగైన్ గో టు పర్స్పెక్టివ్. జస్ట్ నేను ఇక్కడ నాకు ఈ ఏరియాలో కొంచెం ఎక్కువ వచ్చింది లెఫ్ట్ సైడ్కి షాడో అనేది. జస్ట్ నేను రైట్ సైడ్కి టిల్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంతకు మించి మీరు ఏం టచ్ చేయకండి. జస్ట్ నేను ఈ 2 లేయర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ యూజింగ్ ఆల్ట్కి జస్ట్ నేను కొంచెం సైజ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నా. పర్లేదులే, ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. జస్ట్ ఇప్పుడు మనకు మెయిన్లీ వచ్చేసి దీనికి నేను ఒపాసిటీ అనేది కొంచెం డౌన్ చేస్తున్నా. జస్ట్ గో టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మల్టీప్లే అప్లై చేస్తున్నా అండ్ అగైన్ ఒపాసిటీ అనేది తగ్గిస్తున్నాను. షుడ్ బి వెరీ రియలిస్టిక్, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు మెయిన్లీ సబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ పైన మనం లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేసాము. బట్ మనకు కొన్ని చిన్న లైటింగ్స్ అనేటివి మనకు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ లేయర్స్తోనే మనకు సెట్ అవ్వవు. జస్ట్ మనం గో టు డాట్స్ టూల్. నా క్యాప్చర్లో కాంటెంట్ దట్స్ నాకు లోగో నుంచి చూపించట్లేదు. దట్స్ జస్ట్ నేను ఈ వైటింగ్ ఏరియాస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నా. జస్ట్ ఎక్స్పోజర్ తగ్గించుకోండి, హెవీ పెట్టుకోకండి. అండ్ అగైన్ గో టు బర్న్ టూల్. ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. జస్ట్ మనము ఈ టోటల్ లేయర్స్ అనేటివి ఓకే. మనం ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఫస్ట్ ఒక లైన్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ కొంచెము బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఫ్లోర్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అన్నట్టు. జస్ట్ నేను ఒపాసిటీ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. షుడ్ బి ఫైన్. జస్ట్ ఇప్పుడు టోటల్గా ఇవన్నీ సెలెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ కంట్రోల్ G, మోడల్ అని నేమ్ అప్లై చేస్తున్నాను. రైట్, జస్ట్ ఈ 2 లేయర్స్ వచ్చేసి BG అని అప్లై చేసా. BG స్టాండ్స్ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. రైట్, జస్ట్ ఇప్పుడు నేను టాప్ ఆఫ్ ద లేయర్ ఒక ఎంటీ లేయర్ తీసుకున్నాను. జస్ట్ నేను గో టు ఈ ఫేస్ ఈ కలర్స్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. రైట్ ఓకే. దెన్ బ్రష్ టూల్తో జస్ట్ ఇట్ బి ఫైన్. జస్ట్ చేంజ్ టు మల్టీప్లే. రైట్, ఒపాసిటీ అనేది కొంచెం తగ్గిస్తున్నాను. రైట్, అండ్ అగైన్ ఇంకొక లేయర్ తీసుకుంటున్నాను, ఎంటీ లేయర్. జస్ట్ గో టు బ్రష్ టూల్. జస్ట్ నేను కొంచెం వైట్నింగ్ అప్లై చేస్తున్నా కలర్. అండ్ అగైన్ చేంజ్ టు మల్టీప్లే అయితే జస్ట్ నార్మల్ని అప్లై చేసేయండి. జస్ట్ గో టు ట్రాన్స్ఫార్మ్. రైట్, ఒపాసిటీ అనేది తగ్గిస్తున్నాను ఈ ప్లేస్లో. జస్ట్ కంట్రోల్ T. జస్ట్ here is a before, here is after. Right,
యా డన్. జస్ట్ ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం. మనకు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. జస్ట్ టెక్స్ట్ కోసం నేను టెక్స్ట్ టైప్ చేసి పెట్టాను. జస్ట్ మనకు ఒక టైటిల్ మాత్రమే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే, నేను టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులోకి. నేను టైప్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఓకే, జస్ట్ నేను పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్లో సెంటర్లో అప్లై చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ నేను ఈ టెక్స్ట్ వచ్చేసి రెగ్యులర్లో అప్లై చేస్తున్నాను. జస్ట్ నేను డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసా, లెటర్ టు లెటర్, సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ బోర్డ్. రైట్, ఈ క్రెడిట్స్ కూడా కరెక్ట్ పొజిషన్లో అప్లై చేస్తున్నా. రైట్, ఓకే. జస్ట్ కమింగ్ సూన్ అని చెప్పేసి కూడా సెంటర్లో జస్ట్ చేసుకుంటున్నా బాటంలో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ మనం టాప్ ఆఫ్ ద లేయర్ Ctrl+Shift+Alt జస్ట్ స్టాంప్ ఎఫెక్ట్, దెన్ గో టు ఫిల్టర్, కెమెరా రా. జస్ట్ చిన్న చిన్న థింగ్స్ మనం అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ. ఫ్రెండ్స్, ఈ రకంగా మనం ఒక మినిమలిస్ట్ పోస్టర్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అండ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో మన వాట్సాప్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్స్ ఉన్నాయి. మీరు అక్కడ నుంచి వాటిలో జాయిన్ అయిపోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.